Cost. In the basic level, we learn 3 types of cost in detail. Those are total cost, fixed cost, and variable cost. Total cost, fixed cost, and variable cost. There is an equation we can use for these 3 types of cost. That is, total cost equal to fixed cost plus variable cost. අපි ඉගෙන ගන්න basic cost types තමයි fixed cost එක, variable cost එක සහ total cost එක. එතකොට මේකට අපිට equation එකක් තියෙනවා. total cost එක හැම වෙලෙම සමාන වෙනවා fixed cost එකේ සහ variable cost එකේ එකතු. So let's talk about these 3 in detail. First, the fixed cost. When you hear the word fixed, what you feel? Fixed means it doesn't change. Right? Normally, when we are deciding what is the type of a cost, we are thinking whether the cost is changing with the quantity we are producing. If it is changing, we call it variable. If it doesn't change, we call it fixed. අපි cost එකක් මොකක්ද type එක කියලා තීරණය කරන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මත ඒ cost එක වෙනස් වෙනවද නැද්ද කියන එකේ. එතකොට fixed කියන්නේම වෙනස් නොවන. එහෙනම් අපි නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මත යම්කිසි cost එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා fixed cost කියලා. Let's get an example. Think you're going to start a new business. That is, you're going to start a nursery. Right? So you need a land for that, and you get a land for the nursery, paying 10,000 rent per month. Now, in your first month, you're producing only 100 plants. Then, in your second month, you're producing 1,000 plants. But when we take the rental, in the first month also you need to pay 10,000 as your rental. In the second month also you need to pay 10,000 as your rental. So you see here whether you are producing 100 plants or 1,000 plants or 2,000 plants, your rental remains same. So your rental is a fixed cost. එක හරියට දැන් ඔයාලා නර්සරි එකක් පටන් ගන්න වෙන අපි මේකට ලෑන්ඩ් එකක් ගන්නවා. rent payment එක මාසෙට රුපියල් 10,000යි. පටන් ගත්ත පළවෙනි මාසෙම ඔයාලා නිෂ්පාදනය කරගන්න වෙන්නේ පැල 100යි. හැබැයි ඒ මාසෙත් ඔයාලා ලෑන්ඩ් එකේ rent එක 10,000ක් ගෙවන්න ඕනේ. දෙවෙනි මාසෙට ඔයාලා පැල 10,000ක් හදාගන්න. නිෂ්පාදනය 1000යි. හැබැයි ඒ මාසෙත් ඔයාගේ rent එක 10,000ම තමයි. එතකොට ඔයා හදන පැල ප්‍රමාණය මත ඔයාගේ නිෂ්පාදනය මත මෙන්න මේ ඔයාට එන rent එක කියන cost එක වෙනස් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති හින්දා ඒකට අපි කියනවා fixed cost එකක් කියලා. Right? So, examples for the fixed cost: rent and the buildings and machineries, vehicles. Those are the costs we can take into the fixed cost categories. Then if we move to the variable cost. The second type is variable cost. When you see the word variable, that means changing. Really, simply, if a cost changing with the quantity you are producing, we call them variable cost. ඔයාලා නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මත යම්කිසි ඔයාලට යන cost එකක් වෙනස් වෙනවා. අඩු නිෂ්පාදනය කරද්දී යන්නේ අඩු cost එකක්. වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරද්දී යන්නේ වැඩි cost එකක්. එහෙනම් මෙන්න මේක variable cost එකක් වෙනවා. We'll take example. The same example, in your nursery, you are going to purchase the pot mixture you are using for nursery plants from someone else. For making a one pot nursery plant, the price for the pot mixture is 10 rupees. Right? So in the first month, as you are producing 100 packets, you need to spend 1,000 rupees for the pot mixture. In the second month, you are producing 1,000 packets. So you need to spend 10,000 for your pot mixture.
you see, when you increase the production, your cost also increasing. So the cost for the pot mixture is a variable cost. एक හරියට example එකමයි අපි nursery plants හදන pot mixture එක ගන්න අපි වෙන කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 10ක් වෙනවා. එක pot එකකට අවශ්‍ය soil mixture එක රුපියල් 10යි. එතකොට පළවෙනි මාසේ අපි හැදුවේ පැල 100ක් නිසා එකකට රුපියල් 10 ගානේ අපිට ඒකට ගියේ රුපියල් 1000යි. හැබැයි දෙවෙනි මාසේ අපි පැල 1000ක් හදද්දී එකකට රුපියල් 10 ගානේ අපිට රුපියල් 10000ක් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරන පැල ප්‍රමාණය මත අපිට ගියපු මෙන්න මේකට ගියපු වියදමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක අපි කියනවා variable cost එකක් කියලා. Right? So when we consider both these variable cost and fixed cost, we tell it total cost. අපි මෙන්න මේ කතා කරපු fixed cost එකයි variable cost එකයි දෙකම එකතු කළාම අපි එකට කියනවා අපිට යන total cost එක මුළු වියදම. Right? So the total cost is consist of basically these two types, and there is something called semi-variable cost. Here in our level we don't discuss about the semi-variable cost in very detail, but for your knowledge it will be important. Semi-variable cost. These costs remain constant for some range, and when we exceed this range it increase and again remain constant, and when we exceed this range it again increase and constant. Think as example, if you are doing online selling for your nursery plants, if you get 50 orders, one agent can handle that. That means if you are getting 1 order per day or 50 order per day, here 1 order or 50 order, this agent is handling and distributing those orders. So for this agent you are paying 2000 rupees per day. But what about if you get another order? So this person can't handle it more than 50. So you need to hire another agent. For that agent also you need to pay another 2000. ඒක හරියට දැන් ඔයාලා මේ plant sell කරන්නේ online selling කරනවා. එතකොට online දවසකට එකක් 50ත් අතර orders ප්‍රමාණයක් ආවොත් ඒක distribute කරන්න ඔයාලට එක agent කෙනෙක් ඇති. හැබැයි 51 වෙනි order එක එන්නේ. එතකොට මෙයාට පුළුවන් දවසකට 50යි උපරිම distribute කරන්න. එතකොට 51 වෙනි එක ආවොත් ඔයාලට වෙනවා තව distributor කෙනෙක් agent කෙනෙක් hire කරන්න. එතකොට එක්කෙනෙකුට 2000ක් නම් ගෙවන්නේ එකේ ඉඳන් 50 වෙනකම් orders ආවත් ඔයාලට යන්නේ දවසකට රුපියල් 2000යි. හැබැයි 51 වෙනි order ආවොත් තව රුපියල් 2000ක් යනවා. එතකොට 51 වෙනි order ඉඳලා 100 වෙනි order වෙනකම් මෙයා බලනවා. තව වැඩි වුණොත් තව එක්කෙනෙක් hire කරන්න වෙනවා. So you see here the cost is remain constant up to 1 to 50. එක range එකකට මේක නියතව පවතිනවා. මෙන්න මේ range එක exceed කළාම මෙයා ආපහු වැඩි වෙනවා. So those are the types of cost you need to learn.